is basically about the automation industry and IoT and the demand of this particular sector in the market of engineers and as well in different other type of graduates like marketing and as well in different, let's say, finance and others. So basically, at first, I would like to introduce myself a bit. I am Zafir Shafie Choudhury. I am working as a co-founder and I have two businesses right now. I am an entrepreneur from a very early age of my university. And the name of my company is Bonstein Technologies Limited, and we basically work with automation and IoT. So Bonstein has been one of the very few companies that came into market with the propositions of IoT back in 2014. And we have been working with different projects and products in terms of IoT and automation from the very first days when IoT was introduced in Bangladeshi market. So yes, we have been there and trying to make innovations work. And we have been there trying to, we a bunch of engineers, we started. And we envisioned to have different IoT products in the market in a very earlier period when IoT was a very catchy thing. Right now, IoT is very commonly used word in the entire tech universe. But when we started, it was a very catchphrase. So when we started, we actually wanted to have impact in every sphere of life, in every sphere of different parts of the society, so that we can actually have different products in terms of automation and in terms of Internet of Things. So I don't know what the people actually who are participating here are from. So I'll basically try to make my entire talk a bit generalized in terms of technology or in terms of other disciplines, so that everybody can connect and everybody can actually let's say, make their career opportunities relate to this talk. So yes, I have given my introduction, and right now I will be talking about the industry and what the actual industry looks like and what are the opportunities and what can be the future of this particular industry. So yes, this particular industry has been thriving in the last decade. In the last decade, we have seen multiple amount of increase in terms of business involvement in this particular arena. Automation has been a catchword and has made it mark in the industry of technology. And as well, we have seen the amount of investment, global investments go skyrocket in the last decade. So the number actually sums up to be more than what actually the entire stock exchange of our country can hold, the entire amount of investment done in this particular sector. So this particular sector, IoT, has been key to, and the automation as well has been key to the fourth industrial revolution. I think you all know about fourth industrial revolution. So let me just give you some hints or some clarifications about what fourth industrial revolution is, because fourth industrial revolution is very key and very important in terms of understanding the dynamics of this particular sector and to understand how the future will shape and how the future will look, and the global arena, the global perspective, because right now we are living in a complete world of global economy, not like one particular country or one particular economy we can talk about. We have to think about the entire industry. So in terms of noise coming in from somewhere. All right. So before going into details, let's talk about the fourth industrial revolution. So what is fourth industrial revolution? So fourth industrial revolution is basically, you know, the first and second and third revolutions were based on different type of innovations that were introduced in the production process. So basically the industry or the production process involves many kinds of components, right? So one innovation was the introduction of engines. One innovation, so basically the fourth industrial revolution means the introduction of automation or the IoT or the smart technologies that is going to, and that is currently right now reshaping the entire industry of production.
So this fourth industrial revolution is coming. Everybody is saying that, and everywhere there is a buzz going on that this fourth industrial revolution is coming. Are we ready for it, or are we actually we will be able to cope with it? And what will it look like, and what will be the future for all of us in this fourth industrial revolution? So let me tell you what fourth industrial revolution is right now. Right now, we have seen automation in all kinds of industries. We have seen that this entire industries like garments, in terms of different agriculture, and in terms of, let's say, other industries that are, let's say, you have seen complete automated industries for car productions, like Tesla have done it, and other also like Ford and other car manufacturers are doing it, like without any touch of hand. Complete automation has been delivered to this type of industries, and they are working amazingly. So this is basically what fourth industrial revolution is doing to us. And the fourth industrial revolution is making things automated, making things, technologies are evolving every day so that you can monitor everything, you can control everything remotely. And these particular technologies are enabling efficiencies to go skyrocket. So before this entire revolution began, everything was dependent on different part of, like, let's say, HR and human resources and different machines. But now the efficiency game is real. These type of technologies are making efficiencies skyrocket and making every process very efficient without any kind of bottlenecks. So this is high time that everything is basically going in towards this fourth industrial revolution. So fourth industrial revolution is basically driven by automation, as I've told. So as you understand, this automation and this revolution needs people. People who drive this innovation. Innovations are driven by people, right? So you have to, someone has to make it, someone has to prepare those automations, someone has to contribute, and someone has to design these automations. So these requires a lot of talented individuals who can actually get into the game and bring this automation to life. So understand that you need a lot of people who are skilled, who are very talented, and who can actually drive changes. So what we've seen is, like, why do you think, there's an open question to all of you, like you have seen Elon Musk do amazing things, right? Like he does one tweet in Twitter, and the next day everything goes like skyrocket. Everything, the stock prices gets high. So after all this, you may think, what have he done? Like, what has he done, or what is his achievements? So he's basically known for driving innovation and driving efficiency as well. So he has done an amazing job in terms of making these industries work amazing efficiency. He has promised a lot of things, and he has delivered. How he has delivered? By making things automated and making automation work for him. So you can see in Tesla, the Berlin Gigafactory video was live like a few days back. And I'm sure you have just admired all these automations and admired all these processes that is inside this amazing automated factory, Gigafactory in Berlin. So that's the beauty of it. Like this automation or the process innovation technologies has made Elon Musk who he is right now. And he has actually delivered a lot of new automation techniques as well. So there are many other companies who are working in. Sorry, there are some noises. I'm really sorry for this. Can you just mute everyone? Okay, thank you. So these type of automations are being delivered all over the world. So these automations or these process improvements with technology is being done by different people like you who are working with automation, who are like working with softwares or technology. And these are designed by different industrial automation experts as well. So there are different type of resources that is being needed in this particular field or sector. So in Bangladesh, the scenario is very different. Like right now, we are basically seeing the urge to move to this industry. Different industries are trying to move in this particular arena, but not much have been done as of yet.
there is a lot of opportunity right now going on as we actually try to go into this industry and try to make automation work for different industries. So what we need is we need good people, skilled people. What skills do we need? We need skills with IoT, we need skills with automation, we need skills with software development, and as well we need skills with AI and ML, that is machine learning. So these are very important skills that are being taught and learned from the web and as well in different universities in different curriculums. But I'm sure not all the universities or the curriculums cover this type of frontier technologies. So these frontier technologies are very important for us, and we need to move fast because we need to pace ourselves with the world, and the world is moving very fast. And if we need to cope up with the entire world, we need to gather our resources, make different changes in the process, and make efficiency work for us as well. Because the world is changing and the world is moving very fast. So the thing is, what the human resource needs to do, like as I can tell you, in different universities in US right now, from let's say from the University of MIT to any other universities that are working with different type of technology is right now working with ML automation and IoT processes. And there are different companies who are actually funding these universities to do their different type of research every day. And there is a lot of research going on. And these research actually fueling the entire automation industry right now. So in Bangladesh, the scenario is a bit different, as I have told you, that the curriculums are not actually working towards this IoT and automation industry. So what to do is, there's some noise, sorry. So what we need to do is we need to actually cope up by attending different courses from different sources that we can have from internet. As you know, this particular time, internet is very rich. Right now, you can have any kind of knowledge from the internet, and there is a plethora of knowledge or plethora of courses in the internet you can find. So there are many interesting courses that is covered by edX, that is edX by MIT and other universities also offering courses from edX. And as well, there are different courses from, you can find Udemy and other different sites where you can actually have different courses as well. So I'm sure in Bangladesh, Interactive Cares and other edtech platforms are moving forward to get you this type of knowledges you can achieve and you can actually learn so that you can actually contribute in this particular arena, because this arena is not properly utilized yet. This arena is not properly, till date, it's not properly explored yet. So we need people in this particular segment, because this segment is going to be big, like very big. This 2021 to 2030 is called the era of Internet of Things, that is IoT. And this IoT, AI, and ML will absolutely transform the entire industry and the entire horizon of technology. So the importance of this particular segment is amazing. And this particular segment needs very good people, and this particular segment is not yet explored yet. So I think you can consider, or the newcomers who are basically the talented ones, or the talented ones coming to the industry, you can definitely consider this particular industry or sector to be your future, because this future, you can have a lot of research opportunities, you can have a lot of funding from different places, and you can have a lot of opportunity to make your innovation work. So I'm sure you can actually always go through different details of it. So let me tell you some stories about it, like what actually made this entire industry or the sector come to this particular place. So I have actually always wondered about science fiction, right? So the science fiction always tries to predict what will be there after 50 years, after 60 years. So different science fiction writers have tried to predict what the future would be. And this particular era has shown us that science fiction was not enough. The science fiction actually, we outran the science fiction era, and the technology is going forward with a faster pace.
So in this era of technology and in this era of science, we have seen different things come up, and we have seen that uh, data has played a very vital role in the entire automation and in the entire science of technology industry. Like you have seen that we can predict different things, and we can actually make our decisions based on those predictions. And that is possible through data. So data science is something that is shaping the current scenario of technology. And as you have seen that using data, machine learning and other neural network based solutions are making their mark in the industry of technology. So these are the fields that will basically have their impact in the coming days and coming years. And I'm sure this IoT industry and as well the industry of automation will require a lot of research and has an opportunity of a lot of research. And I'm sure it will basically reshape the entire industry, technology industry, in terms of global and local circumstances. So let's say if we talk about IoT, what is IoT or what is automation? So there is a part of hardware and there is a part of software. So when we talk about the hardware part is basically a device that can talk with the internet or with the cloud and give you updates all the time. So it's basically not rocket science. It's always, it has been there for a long time. So if we talk about IoT, any internet connected device that can actually connect with the cloud is an IoT device. So I'm sure you have been using an IoT device for a long time, and that is a mobile is kind of an IoT device as well, because it connects with the internet and you can actually control things, or you can actually communicate with the cloud. So yeah, it's not very new for anyone. So it's IoT or automation. If you talk about it, it's not new to anyone. So you have been using it. But the thing is, the revolution in it is making everything connected to internet. Like you can connect your, now what you can do, you can connect your entire house to the internet. Like you can connect your switch to internet, you can connect your door lock to internet, and you can control your door lock, you can control your switches in intelligent smart lights with internet, and these actually changes the game. So the thing about like this like entire line of sensors are connected to internet that is being monitored by the people who are actually trying to control or monetize with different parts of an industry. They can actually see all the small equipments running and their entire parameters working thousands of miles away. That's the beauty of it. Like you can actually get data in real time fast. Like in real time, you can get entire set of data, millions of data points every moment of the entire industry in a single click, and you can actually get those data analyzed at the same time with huge computing power. That is what IoT is doing. So with these hardware, so these hardwares had a lot of issues in the past years. That's why right now we are now standing in an era of 5G, where these type of technologies have developed to such extent that you can actually get these devices to work on very low energy. That was a big challenge in the last couple of decades. These devices required a lot of energy and a lot of battery power that actually hampered the entire system solution architecture. But right now, the thing has changed and LoRa technology is here. And there are other technologies that are fueling this movement of making things wireless. Like you can right now with LoRa technology and NB-IoT technology, you can now deploy different solutions with these technologies for 5 to 10 years without even giving any power. So that amount of power consumption efficiency has been achieved. And right now you can actually deploy different devices in the fields like agriculture, in the ponds, in industry, in home, wherever you want, like wherever you want data or wherever you want control, you can deploy these devices with a small amount of battery power, and you can get those devices to work for 3 to 5 years or 10 years maybe, and even more with those very small operating power.
So that has been achieved right now, and it has actually revolutionized the entire automation industry and as well the IoT industry. So there is a huge opportunity of working right now, because you can actually work on different type of architectures, different type of routing systems, different type of let's say sensors, and as well sensor based use cases, because there can be millions, like millions of opportunities are right now lurking in the market. Just you have to get there and grab it, and you can actually make things work for you. Innovations, efficiency can be made simultaneously with your effort. And the second part is basically the software. The software part is very sophisticated right now, and IoT based automation softwares are right now fueled by AI, ML, and as well other different frontier technologies, because these are very closely attached together. So these type of softwares are basically two types. One type is basically the firmware. The firmware is the software that runs the hardware, and it's basically a device level algorithm that makes the device work. And there's another type that is basically the software or the front end or the back end that basically powers the cloud. That cloud actually receives the data from the IoT devices, and these clouds actually work as the powerhouse of the entire thing, or the heart of the entire thing. These clouds actually harness the power of these devices or the hardwares, and take the data from there and analyze it for more realizable outcome that can actually help improve the process and as well improve the efficiency of the entire systems. So these softwares are very important as well. So you see, there are many types of components, and there are many types of places where you can have your impact, or you can work on, you can have your opportunity to work on. So you can work on, you can be a hardware engineer who works with IoT hardwares. You can be a firmware engineer who can work with different type of firmwares that runs the hardwares. You can work on softwares or cloud systems. These have immense potential, because there's a lot of demand in the market for different cloud engineers. These are for different type of solutions as well, for IoT solutions as well, different other solutions. So cloud is a very robust platform. So that is one part, and the other part is basically different type of system architecture engineers. These system architecture engineers are very important as well, because these type of IoT systems are breaking the previous record of data collection. So as you understand that when you are trying to collect millions of data points, like just give you an example, my company Bonstein works with different products, and one particular product is vehicle automation system. So these fleet management and vehicle tracking systems generate almost 500 million data points every day. That is 500 million. So I think you understand the volume of it, because every moment there is a data point, and we are basically fetching that data and processing the data and analyzing the data for different type of analysis and intelligent outcomes. So yes, this type of solutions require data engineers. Brilliant data engineers are really needed to get the best output from there, because these outputs are based on huge amount of data, and IoT is basically data. Complete plethora of, or a complete sea, an ocean of data, and you have to make this data work for you and analyze with proper analysis. So these analyses are done by different data engineers as well. So we need a lot of data engineers who can make good use of this data with proper tools. So with tools comes different type of other analysis tools that are like different neural network based solutions. There are different ML based solutions, AI based solutions. These solution engineers are also needed for making these data turn into gold mines. So these data are gold mine. Like you can understand, like this type of data have very good value. Like you can get the value out of this data by making it analyzable, making it more useful by comparison, or by using these data into data sets that can be used in different applications. Like just an example, you can get fuel data from a car's fuel tank, right? So if we get the fuel tank data or fuel data from the cars, we can actually analyze the pattern of the roads
that roads are running, that car is running right now, and we can get the location from the GPS. And this particular data can be used to map the entire road structure of a city, like how bumpy the road is, or how smooth the road is, or is it a inclination road, or it's a downwards road. You can also get that type of data by harvesting these big data sets from let's say just a fuel tank, because these fuel tanks are contain liquids, and these liquids are actually giving you data in terms of resistive data in terms of their height, and that heights change with time. And this changing time can, these changing values can be plotted and can be harvested to give you an interesting output in terms of different types of applications. So yes, these data are very important in terms of IoT. So IoT and automation is very closely associated with these type of frontier technologies. And as well, nowadays, blockchain is coming up with this type of technologies as well, because blockchain is providing you a better platform where you can actually deploy this type of solutions and get let's say trustable and more efficient data, and you can actually use these platforms as well for making more robust products. So blockchain engineers are right now in a very high demand as well, because blockchain is the next big thing right now. What is basically today's shaping the today's technology horizon. So yes, these type of technologies are making a mark, and you should also consider making yourself available in this big market and big revolution. I'm sure engineers are coming forward, and my talk will be effective if you guys are coming forward, embracing these technologies, because these technologies are future, and we need very good resources in this particular arena, because this arena will be shaping the entire country or the entire global platform's future. So I'm sure you will be interested in this particular arena, because this particular arena is having a lot of research opportunities as well, funding as well. So this particular arena will have different engineers. Those engineers will be heavily given priority in the coming decades. So I'm sure you'll be interested to work in this particular arena, and many interesting things are coming in the future. And I'm sure you'll be able to grasp the opportunity to making a big change, a bigger revolution in the industrial domain and as well tech domain. So that's about it. Thank you everyone for attending this session. I'll be taking some questions if you have some, and I'll be trying to answer them, and hope you like the entire session. And I'm sure you'll be studying more, and you'll be listening to different other speakers' speeches, and as well different sessions as well. Best of luck for your future, and best of luck to the IoT industry and as well automation industry. I'm sure this industry will bring massive changes in our country and as well in the global arena of technology. Thank you. Any questions from you? Anyone trying to ask a question? You can ask me. স্বাগত স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, স্যার ডাটা ইঞ্জিনিয়ার আর স্যার মেশিন লার্নিং এমএল ইঞ্জিনিয়ারদের কাজটা কি সেম? মানে ডাটা ইঞ্জিনিয়ার আর মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ারদের আসলে এক্স্যাক্টলি সেম না। ডাটা ইঞ্জিনিয়ার বা ডাটা সায়েন্টিস্ট যারা আছে তারা আসলে বেসিক্যালি অনেক ধরনের টুলস নিয়ে কাজ করে। দে লার্ন আ লট অফ টুলস এন্ড দে অ্যাকচুয়ালি অ্যানালাইজ ডিফারেন্ট টাইপ অফ ডেটা। বাট এমএল ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি, এমএল আসলে হচ্ছে গিয়ে মেশিন লার্নিং ইজ বেসিক্যালি প্ল্যাটফর্ম, যে প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করে ইউ ক্যান ডিপ্লয় বিভিন্ন ধরনের সলিউশন, যে সলিউশনগুলো দিয়ে ডাটা আসলে মাইনিং করা সম্ভব। সো ডেটা সায়েন্টিস্ট আর এমএল ইঞ্জিনিয়ার আসলে সেম না। এমএল ইঞ্জিনিয়ার বেসিক্যালি মেশিন লার্নিং সেই প্ল্যাটফর্মগুলো ডেভেলপ করে যেখানে আসলে ইউ ক্যান ফিড ডেটা। মেশিন লার্নিং ইজ বেসিক্যালি হোয়াট ইউ ক্যান ফিড ডেটা টু আ সিস্টেম। এমন একটা সিস্টেম ইউ ডিপ্লয়, আপনি এমন একটা সিস্টেম বানালেন যে সিস্টেমের মধ্যে ইউ ক্যান সেট ডিফারেন্ট টাইপ অফ
parameters, and you can design a system যে সিস্টেমের মধ্যে you feed data এবং সেই ডেটা ফিড করার সাথে সাথে সেই সিস্টেমটা নিজে থেকে কিছুটা লার্ন করবে এবং লার্ন করে বেসিক্যালি আপনাকে আরো বেটার আউটপুট দেওয়া শুরু করবে। সো লেটস সে ডিফারেন্ট টাইপ অফ সিস্টেম কিন্তু আপনার যেটা হয় যে কোনো একটা সেট সিস্টেম বা এআই সিস্টেম যদি হয়, তখন কিন্তু সে আসলে আপনি যতটুকু আপনি তাকে শেখাচ্ছেন ততটুকুই শেখে বা ততটুকুই লার্ন করে সে আপনাকে কোনো একটা রেজাল্ট ড্রাইভ করে। কিন্তু এমএল টাইপ সিস্টেম গুলো হচ্ছে কি নিজে থেকেই তার ডেটা সেট ইমপ্রুভ করে এবং ইমপ্রুভ করে দিনকে দিন যত বেশি আপনি তাকে ডেটা পয়েন্টস বা আপনি তাকে আরো বেশি সংখ্যক ডেটা দিবেন ততই সে আরো বেটার পারফর্ম করতে শুরু করে বেসড অন হাউ ইউ আর ট্রেনিং ইট। সো এই জন্য বেসিক্যালি এমএল সিস্টেম গুলো এখন অনেক বেশি ইউজ হচ্ছে। আর ডেটা সায়েন্টিস্ট ইজ আ ভেরি ভাস্ট টপিক, যেখানে আসলে অনেক ধরনের ব্যাপারই সেখানে কভার করে। সো ডেটা সায়েন্টিস্ট ডেটা মাইনিং থেকে শুরু করে ডেটা এরকম সিস্টেম ডিজাইন করা সবগুলোকেই কভার করে। বাট দুইটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কি ডেটা সায়েন্স বেসিক্যালি ওয়ার্কস উইথ ডেটা, লাইক হাউ ইউ উইল বেসিক্যালি ওয়ার্ক উইথ দ্য ডেটা, and ML is basically how the system will be designed, যে সিস্টেমটা ডিজাইন করা হলে সেই সিস্টেমে ডেটা দেওয়া হলে সে আপনাকে একটা ইন্টারেস্টিং আউটপুট দিবে। So have I made myself clear? Yes, sir. Okay, thank you. Any other questions? স্যার ব্লকচেইন ইঞ্জিনিয়ারদের স্যার আপনি বলেছিলেন লাস্টে ব্লকচেইন ইঞ্জিনিয়ারদের মানে ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্যার ডিমান্ড নাকি বাড়তেছে বা ইনক্রিজ হচ্ছে। স্যার এটা কি মানে এটা কি জাস্ট টাইম এখন নাও টাইমের জন্য এটা বার্নিং, নাকি স্যার সামনে এটা আরো ইয়া হবে, এক্সপান্ড হবে, মানে এটা মানে স্যার মানে এটা কি সামনে এটা আরো ইয়ে হচ্ছে? বুঝতে পেরেছি, আমি বুঝতে পেরেছি কোশ্চেনটা। আচ্ছা, সো বেসিক্যালি ব্লকচেইন ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের মনে হয় একটু ভুল ধারণা অনেকের আছে। আমি বলছি না আপনার আছে বা অনেকের হয়তো ভুল ধারণা আছে, আমি তাদের জন্য একটু ক্লিয়ার করতে চাই। সেটা হচ্ছে যদি আপনাকে বলা হয় ইন্টারনেট আর ফেসবুক এক জিনিস, তা কিন্তু না, রাইট? সো ইন্টারনেট অনেকে মনে করে যে আচ্ছা ফেসবুক চালায় এটাই তো ইন্টারনেট, বাট ইন্টারনেট ইজ আ প্ল্যাটফর্ম, রাইট? যে প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আমরা মিলিয়নস অফ অ্যাপ্লিকেশন করেছি। সো ওয়েব যেমন ছিল, ওয়েব 3.0 যেটাকে আমরা বলছি ওয়েব 3.0, এই ওয়েব 3.0 বেসিক্যালি হচ্ছে গিয়ে ব্লকচেইন বেসড একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার। সো ইন্টারনেট যেমন একটা ভাস্ট জগৎ যেটাকে অনেকভাবে ইউজ করা সম্ভব, তেমন ভাবে ব্লকচেইন ইজ আ ভেরি ভাস্ট প্ল্যাটফর্ম, যে প্ল্যাটফর্ম অথবা টেকনোলজি বললে বেটার হয়। সো এই প্ল্যাটফর্ম বা টেকনোলজি, যে টেকনোলজির উপর বেস করে অনেক ধরনের সলিউশন ডিপ্লয় করা সম্ভব। সো এটা কিন্তু কোনো শেষ নাই, লাইক ইনোভেশন ইজ লিমিটলেস। সো এই ধরনের টেকনোলজি ইউজ করে হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ লিমিটলেস। সো আমরা যদি বিটকয়েন অথবা ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে যদি কথা বলি, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইজ বেসিক্যালি বেসড অন ব্লকচেইন। ব্লকচেইন ইজ এ টেকনোলজি। সো আপনার মনে হতে পারে যে হ্যাঁ এখন ক্রিপ্টোকারেন্সি একটা মারাত্মক টাম্বলিং সিচুয়েশন আছে, খুবই আনস্টেবল, হয়তো ভবিষ্যৎ খুব খারাপ, হয়তো কয়েকদিন পর ক্রিপ্টোকারেন্সি থাকবে না, নাই থাকতে পারে, কোনো সমস্যা নাই। ক্রিপ্টোকারেন্সি হয়তো খুবই লো ভ্যালুড হয়ে যেতে পারে, হয়তো এত ভ্যালু না থাকতে পারে, অনেক ক্রিপ্টোকারেন্সি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় ব্লকচেইন যে অ্যাজ আ টেকনোলজি ইজ গোয়িং টু স্টে, বিকজ ব্লকচেইন ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট, ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম কনসেপ্ট, এবং প্লাস অনেক জায়গাতেই কিন্তু অনেক ধরনের আমাদের এক্সিস্টিং যে টেকনোলজি গুলো আছে সেগুলো কিন্তু ব্লকচেইনে ডিপ্লয় হওয়া শুরু হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে কাজ করা নিয়ে প্রবলেম আছে, কিন্তু ব্লকচেইন কিন্তু এখন অনেক বড় বড় কোম্পানিতে ডিপ্লয় হয়েছে, আপনি জানেন কিনা আমি জানি না। যেমন আইপিডিসি কাজ করেছে ব্লকচেইন নিয়ে, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশে ব্লকচেইন ডিপ্লয় করেছে ফর ট্র্যাকিং এলসি পেমেন্টস, and different other companies are coming up with different blockchain products. So blockchain আসলে আমার কাছে মনে হয় it's the next future of internet and the future of internet based solutions. So blockchain basically অনেক অনেক কিছু পাওয়ার আছে, ব্লকচেইন মাত্র শুরু হয়েছে। সো ব্লকচেইন ইঞ্জিনিয়ারদের ডিমান্ড আমার মনে হয় কোনোভাবেই কমার কোনো কারণ আমি দেখি না। সো ব্লকচেইন ইঞ্জিনিয়ার বেসিক্যালি আমি যেটা বললাম আপনার কোশ্চেনটা আই গেস অ্যান্সার করতে পেরেছি। ভবিষ্যৎ অনেক অনেক কিছু করার আছে, এবং ব্লকচেইনের চেয়ে বড় কথা ওয়েব 3.0 যে ব্যাপারটা আসছে, ইটস আ রেভলিউশন, ইটস আ বিগ রেভলিউশন, দিস ইজ গোয়িং টু বি ভেরি বিগ। থ্যাঙ্কস আ লট স্যার। থ্যাংক ইউ। Any more questions regarding IoT automation, what to do? স্যার
লিঙ্কডইনে স্যার, স্যার কাইন্ডলি একটা কোশ্চেন করি স্যার। লিঙ্কডইনে দেখা যাচ্ছে স্যার, দেখা যায় দিয়ে মানে অনেক সময় গুগল ক্লাউড অনেক সময় দিয়ে দেয়, কিছু কোর্স দিয়ে দেয় লিঙ্কডইনে, যেমন সাথে ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডাটা সায়েন্স বা ব্লক চেইনটা এখনো দেখিনি, বাট ওয়েব 3.0 স্যার আপনি যেটা বলেছেন এরকম, বা AWS, বা আমি স্যার দেখেছি একটা ইয়া থাকে, মানে ওখান থেকে কোর্স, মানে কোর্স মানে ওখান থেকে বলে এখান থেকে শিখে, মানে শিখতে বলা হয় আর কি, লিঙ্কডইনে আমি যা দেখলাম। স্যার আমি আসলে অ্যাজ এ ফ্রেশ গ্রাজুয়েট মানে আহ, আসলে বাংলাদেশে স্যার বেশিরভাগই তো দেখা যায় আমার ফ্রেন্ডদের আমি দেখি বা অন্যদের দেখতেছি যে ওরা আসলে ওয়েব ডেভেলপমেন্টে একটু গুরুত্ব দিতেছে, বাট আমি আসলে মানে আমি and আমার সাম আদার ফ্রেন্ডস আবার এইদিকেও একটু ইয়া দিতেছি আর কি, মানে মানে এই জন্য বললাম স্যার, মানে মানে লিঙ্কডইনে এরকম দেখেছি যে কোর্স দেওয়া আছে স্যার, মানে এগুলা মানে আপনার কাছে কি মনে হয় স্যার, মানে আমাদের কোর্স গুলো মানে ইয়া করা উচিত, মানে স্টাডি করা উচিত বা দেখা উচিত, মানে আচ্ছা, আপনার পার্সোনাল ভিউটা যদি কাইন্ডলি আমার বলতেন। কাছে যেটা মনে হয়, আমি বুঝতে পেরেছি আপনার কোশ্চেনটা। আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে আম, কোনো কিছু কোর্স করার আগে বা কোনো কিছু লেটস সে ফিক্স করার আগে সবার আগে যে কাজটা করা উচিত সেটা হচ্ছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউ ওয়ান্ট। লাইক একটা ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে আপনি আসলে কি অ্যাচিভ করতে চান, কোথায় যেতে চান, কি আপনার গোল। তো আপনি যদি লেটস সে ধরেন আপনি হতে চান একজন অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার, আপনি হতে চান একজন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার এবং ধরেন সাথে iOS অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার, কিন্তু আপনি শেখা শুরু করলেন আইওটি, অথবা লেটস সে আপনি যেটা বললেন যে ওয়েব 3.0 অথবা ব্লক চেইন হোয়াট এভার, তাহলে কিন্তু ইট ডাজন্ট মেক সেন্স ফর ইউ। তো প্রত্যেকটা জিনিসের একটা প্রসেস আছে, তাই না? যে আপনি আসলে কোথায় যেতে চান, আপনার এন্ড গোল কি, আপনি কি শিখতে চান, বা আপনি কি ধরনের স্কিল গুলোকে আপনি নিয়ে একটা জায়গায় আপনি পৌঁছাতে চান। তো সেক্ষেত্রে আমি যদি বলি, আপনি যদি লেটস সে নিজেকে একজন মানে আইওটি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দেখতে চান, আপনার কিছু স্টেপ আছে। আপনি প্রথম হচ্ছে গিয়ে ডেফিনেটলি ব্লক চেইনে যাবেন। আপনি হয়তো প্রথমে আপনি হার্ডওয়্যার নিয়ে কাজ করতে চাইলে একটা লাইনে হাঁটবেন, আপনি সফটওয়্যার নিয়ে বা ক্লাউড নিয়ে কাজ করতে চাইলে একটা লাইনে হাঁটবেন। আপনি তখন বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের লেটস সে ক্লাউড বেসড সলিউশন গুলো সম্পর্কে জানবেন, আপনি ডিপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে জানবেন, আপনি টিসিপি প্রোটোকলস এন্ড যে প্রোটোকল গুলো দিয়ে বেসিক্যালি হার্ডওয়্যার আমাদের সার্ভার গুলোতে কানেক্ট হয় সেটা সম্পর্কে জানবেন। এরকম কিছু প্রসেস আছে। সেম ভাবে আপনি যদি লেটস সে ব্লকচেইন নিয়ে আসলেই ইন্টারেস্টেড হন, তখন আপনি ওয়েব 3.0 নিয়ে যদি আসলে ইন্টারেস্টেড হন, তখন দ্যাট দোজ কোর্সেস মেক সেন্স ফর ইউ। বাট আপনি যদি ধরেন আপনার লাইন থেকে সরে গিয়ে কিছু করতে চান, সেটা যে ইমিডিয়েটলি আপনার লাইফে কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলবে তা কিন্তু না। আর লেটস ধরেন আমি যদি আপনাকে বলি, বাংলাদেশে কিন্তু এখন পর্যন্ত ব্লকচেইন ইঞ্জিনিয়ার বা এরকম ডিমান্ড এখন পর্যন্ত অত বেশি নাই, কারণ আমি বললাম যে আইওটি আর ব্লকচেইন কিন্তু এক না। সো ব্লকচেইন বা এই ধরনের ওয়েব 3.0 বা এরকম রেভলিউশন তো আসবেই। ডেফিনেটলি অনেক কোম্পানি এখনো কাজ করছে, আমি একটা দুটো কোম্পানি চিনি যারা এখনো ব্লকচেইন এবং ওয়েব 3.0 কাজ করছে, কিন্তু এখনো খুব ভাস্ট স্কেলে কাজ করছে না। সো আপনি যেমন আইওটি ডিমান্ডটা এখন খুব ফিল করা যাচ্ছে, বা এখন আইওটি ইঞ্জিনিয়ারদের প্রচুর ডিমান্ড আছে মার্কেটে। আপনার যদি ক্লাউডের কথা বলি, ক্লাউডের ডিমান্ড এখনো মার্কেটে আছে। তেমন ভাবে হয়তো হিউম্যান রিসোর্সের ডিমান্ডটা এখনো ক্রিয়েট হয় নাই মার্কেটে। সো সেই হিসেবে যদি আমি বলি, আপনি লোকাল মার্কেটে যদি কপারেট করতে চান, সেই ক্ষেত্রে হয়তো এই ধরনের পার্টিকুলার ডিমান্ড বা স্কিল গুলা খুব বেশি ইউজফুল এই মুহূর্তে হবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে ডেফিনেটলি ইউ উইল বি দ্য পায়োনিয়ার। আর আপনি যদি বলেন লিঙ্কডইন থেকে শিখে কোনো লাভ হবে কিনা, আই উড সে লিঙ্কডইন কিছু ক্ষেত্রে মানে আপনাকে ডেফিনেটলি বেনিফিট দিবে। বাট আমার কাছে মনে হয় লিঙ্কডইন ইজ এ সেকেন্ড পার্ট। আপনার শুরুতে আসলে বিগিনার কোর্সগুলো করে তারপরে লিঙ্কডইনে আসা উচিত। আমার কাছে মনে হয় দেয়ার আর মেনি আদার সোর্সেস যেগুলো থেকে আসলে আপনি আরো অনেক গুছিয়ে সোর্স গুলো পাবেন এবং আরো অনেক ভালো এডুকেশনাল ম্যাটেরিয়াল পাবেন রাদার দেন লিঙ্কডইন থেকে। আমার কাছে মনে হয় লিঙ্কডইন ইজ দি সার্টিফিকেশনের জন্য অনেক ভালো, বাট শেখার জন্য আমার কাছে মনে হয় দেয়ার আর বেটার প্ল্যাটফর্মস। আমি আই এম নট সেইং যে লিঙ্কডইন ভালো না, বাট দেয়ার ক্যান বি বেটার, মাচ বেটার প্ল্যাটফর্মস দেন লিঙ্কডইন। ঠিক আছে, এই আর কি। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আমার টাইম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, যদি আর কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আমি অ্যান্সার করবো। Yes, আমরা হচ্ছে within 5 minutes wrap up করে ফেলবো, so we gonna be taking 2 more questions, okay? ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে ব্লকচেন ডেভেলপার হওয়ার জন্য মানে আপনার আগের কি ধরনের স্কিল লাগবে, আর একটা ব্যাকএন্ড ইঞ্জিনিয়ারের ব্লকচেন এর কোনো ডিমান্ড আছে কিনা, বা ব্লকচেন শিখতে হবে কিনা যদি কেউ ব্যাকএন্ড ইঞ্জিনিয়ারে অনেক উপরে যেতে চায় বা স্কিলগুলি আপডেট করতে চায়। আচ্ছা, এখানে এই কোশ্চেনটা আমার কাছে আমি মনে হয় যে কিছুটা অ্যান্সার করেছি। ফার্স্ট অফ অল, আমি নিজে ব্লকচেন স্পেশালিস্ট না, আমি আইওটি এন্ড অটোমেশন স্পেশালিস্ট। তো আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না যে কি কি স্টেপ পার করে আপনার হয়ে যেতে হবে।
আর আপনি যদি একজন ব্যাকএন্ড ডেভেলপার হয়ে থাকেন, ডেফিনেটলি আপনি যদি আপনার স্কিল গুলোকে আরো বেশি ডেভেলপ করতে চান, এখন লেটস সে ধরেন আপনি একজন মার্ন স্ট্যাকে আপনি কাজ করেন। সো মার্ন স্ট্যাকের সাথে কিন্তু ব্লকচেইনের ডিরেক্টলি কোনো রিলেশন নাই, ধরলাম আর কি। আপনি যদি নোড.js এ কাজ করে থাকেন, বা লেটস সে আপনি লারাভেলে কাজ করেন, হোয়াটএভার, আপনি যে প্ল্যাটফর্ম মানে কোন একটা ফ্রেমওয়ার্কে কাজ করেন, হোয়াটএভার। সো আপনি যদি সেখান থেকে ব্লকচেইনের দিকে মুভ করতে চান, সেটার কোনো ডিরেক্ট রিলেশন আমি দেখি না। বাট এই ধরনের স্ট্যাক গুলো বা ওয়েব 3.0 জন্য যে স্ট্যাক গুলো দরকার, সেটার মধ্যে এই ধরনের স্ট্যাক গুলো শিখলে ডেফিনেটলি ইউ ক্যান হ্যাভ ভেরি গুড অপরচুনিটি ইন ফিউচার। আমি এক্স্যাক্টলি আপনাকে বলতে পারবো না যে আপনি কোথায় শিখবেন বা কি শিখবেন, বিকজ আমি আগেই বলেছি ব্লকচেইন কথার কথা আমার চলে এসেছে, বাট আই এম নট আ ব্লকচেইন স্পেশালিস্ট। I think I have answered you. Thank you. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। Thank you. I guess everyone is done with their questions, so I guess we can wrap it up. Thank you, sir. আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় থেকে একটু টাইম দেওয়ার জন্য। I hope everyone got heavily benefited from this session, and we are going to launch the next session within a few minutes. So thank you again, sir, for joining us, and wish you all the very best in the near future. Thanks a lot, everyone, for being here. My pleasure. Thank you. Okay, everyone, we will be starting our next session within 5 minutes, so stay tuned. Assalamu alaikum, sir.